அந்த இந்திய நாட்டின் பொக்கிஷங்களை டிஜிட்டைஸ் பண்ணார். அதனால எப்பொழுதுமே வழங்குகிறோம். இதுதான் வந்து பல ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு இருக்கும். சரி, இன்னைக்கு என்ன டாபிக்? இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்னு இந்த கணனி மூலம் நாம வந்து மெயினா செயற்கை நுண்ணறிவு, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பத்தி பேச போறோம். சாட் ஜிபிடி, பர்ட், அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ், இதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம், பிளஸ் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் என்ன செய்யலாம், எப்படி இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம வந்து தமிழை வாழ வைக்கிறது ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து தமிழை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது ஒண்ணு, ரெண்டாவது அடுத்த சந்ததியினருக்கும், அதாவது நம்ம வந்து இதை சென்று சேர்க்க வேண்டும். ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் த டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் இனோவேஷன் அண்ட் எவால்வ்மெண்ட். சரியா, நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்கே, நமஸ்கார். இது ஸ்ரீனிவாசா. வணக்கம் டாக்டர் கல்யாண் சார். அதாவது மக்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிமுகம். எப்படின்னா, டாக்டர் கல்யாண் சார் வந்து மயிலை தமிழ் ஃபாண்ட்டை வந்து பல வருடங்களுக்கு, பல டெக்கேட்ஸ்க்கு முன்னாடி அறிமுகப்படுத்தியவர். அதாவது இன்னோவேஷன் அப்படின்னா, இந்த நம்மலாம் டைப் ரைட்டிங் எப்படி நம்ம அதுலேருந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்தோம், கம்ப்யூட்டர்ல வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் டைப் பண்ணுவோம். ஆனால் அதை தமிழுக்கு கொண்டு வந்த பெருமை வந்து டாக்டர் கல்யாண சுந்தரம் சாருக்கு சேரும். அதே சமயத்தில் அவர் வந்து ப்ராஜெக்ட் madurai.org அப்படின்னு ஒரு கிரவுட் சோர்ஸ் மூலமாக பலரது, அதாவது ஒரு தன்னார்வல தொண்டுள்ளம் கொண்ட நெஞ்சங்களுடன் சேர்ந்து, அதாவது தமிழின் பொக்கிஷங்கள், தமிழ் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அதை தட்டச்சு மூலம், அதாவது டைப் செய்து கணனி மூலமா அதை டிஜிட்டைஸ் பண்ணார். அதனால ஒரு டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணதுல வந்து குரு அப்படின்னு சொல்லலாம். எனக்கு ரொம்ப பெருமை என்னன்னா, தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ், நான் இந்த டிஜிட்டைசேஷன் ஆடியோ புக்ல இறங்கி இருக்கும் பொழுது எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தது டாக்டர் கல்யாண் சார். இன்னைக்கும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னன்னா, we serve a common goal, how to take it. எப்படி டாக்டர் தமிழ் தாத்தா ஓவி சாமிநாத ஐயர் வந்து எப்படி ஓலைச்சுவடிகள்ல இருந்து புத்தகத்தை பதிப்பித்து தமிழை உயிர்ப்பித்தாரோ, அதே போல டாக்டர் கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் அந்த புத்தகத்தில இருந்து பல ஆத்தர்ஸுடன், பப்ளிஷர்ஸுடன் ஒரு நல்ல ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தி அவர்களிடத்திலிருந்து அந்த இந்திய நாட்டின் பொக்கிஷங்களை டிஜிட்டைஸ் பண்ணார். அதனால எப்பொழுதுமே வழங்குகிறோம். இதுதான் வந்து பல ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு இருக்கும். சரி, இன்னைக்கு என்ன டாபிக்? இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்னு இந்த கணனி மூலம் நாம வந்து மெயினா செயற்கை நுண்ணறிவு, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பத்தி பேச போறோம். சாட் ஜிபிடி, பர்ட், அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ், இதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம், பிளஸ் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் என்ன செய்யலாம், எப்படி இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம வந்து தமிழை வாழ வைக்கிறது ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து தமிழை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது ஒண்ணு, ரெண்டாவது அடுத்த சந்ததியினருக்கும், அதாவது நம்ம வந்து இதை சென்று சேர்க்க வேண்டும். ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் த டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் இனோவேஷன் அண்ட் எவால்வ்மெண்ட். சரியா, நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். முதல்ல என்னை பற்றி நல்ல வார்த்தைகள் கூறதுக்காக மிக்க நன்றி. So it's always been a pleasure to work with you. நன்றி சார். ஏன்னா we have a shared common interest. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி my interest பார்த்தீங்கன்னா last 30 years it have been on following how Tamil is used on computers. ஆரம்ப காலத்தில் it was more enabling input at the text level. அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே we can put text in there, what can we do with it? அப்போ தான் ப்ராஜெக்ட் மதுரை ஆரம்பித்தோம். we want to build a digital library for Tamil, and then how to collect and then how to search. So the interest was to build search engines to make it available over a larger audience. அதுக்கப்புறம் now we are asking about where do we go from here. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் particularly இயரில் after the chat GPT came, there are a lot of people talking about what impact artificial intelligence will have in Tamil. I mean, and it's just interesting in a way when you think about it. The chat GPT, OpenAI, they introduced only a year ago. Actually on November 30th, end of next week is the first anniversary of the chat GPT. So அப்படி பார்த்தீங்கன்னா in terms of the way it impacted is phenomenal. I was reading recently, it said that ChatGPT in 2 weeks, it had more than 100 million users. Wow. Nothing ever came anything close to it.
The next closest was Netflix, which took 10 weeks to make a million mark. Mm-hmm. Before it was Facebook, Instagram. They all took months to get 1 million user base. But ChatGPT in that way is a quantum jump. In 2 weeks, they have 100 million users Mm-hmm. who access the site. So that's get a good news because the world as a whole is following technology development much closer Mm-hmm. than it was, say, 20, 30 years ago. That way, today people are a lot more computer savvy, and even the computer usage itself is becoming more user friendly. Mm. That now, knowingly, unknowingly, without knowing too much of the nitty gritty details, we start using the technology development. Kandipa. Kandipa. So, in that aspect, I think we are very fortunate, live in a time period where we are closely following the technology development. Other than what is the chat GPT now? The Mm. artificial intelligence now. If you look back, people talk about machine learning, deep learning, and then the generative AI as a logical sequence. Mm. Historically, we all started with Google search engines. Amma. Even today, we all use. And all the search engine was doing, it was putting in a database all available content on the net and with the search engine. So you can go and type in a sequence of words and it can go and dig up and find out all the websites where the string was there. So that facilitated provided a simple search engine. So instead of looking at thousands of websites, you can go to one place where you can see immediately what is available on the net. And this is where the computer started helping humans to access information in a filtered way. Mm. And then comes the so-called machine learning, where okay, now if there we, what they did simply was to put a database and then have a search engine crawl through to pick up. Now we want to go one more step so that now I can do a more intelligent search. In that, instead of finding specific works as per the string, can it do a little more intelligent way? For Mm-hmm. example, if I want to search for one particular verse in Nannul or whatever, Tamil இலக்கியத்தில், so can it go a little bit back? Just not search for that particular line of poem. It can go back itself, can figure out that this line came from such and such work, where it is there, and what exactly is the meaning. Instead of me doing it, computer can do that. This is where the whole question of machine learning comes, and the deep learning comes. Mm. And of course, we have to start with training the computers. And this is where I think the lot of challenges now is. The chat GPT in that way has been a phenomenal effort in a short time. But when you see the amount of data they have used to come up with today with an English where you can search and it gives you a lot of information in a format that you like to have them. Mm. Anybody can understand. But then it took a content of 800 million pages. And they say the hard data was something like 800 gigabyte. And it took a couple of $1 million investment and years of work to come up with this tool, what we call as a ChatGPT. And that was very well in English because the 8 million web page content that we talked about is mostly from English. I haven't yet looked very in detail about what exactly the language content distribution of these millions of pages, which goes to make up the database on which the chat GPT was trained. But it was trained largely for English. Seri. And now we're talking about can I have a chat GPT for Tamil? Amma. Then the immediate question is the Tamil content on the net is as vast
as English? Do you have millions of pages with content? Even if you want to do that. So even recently, I know if I've been people who have been following Facebook, there have been into a discussion with Professor Devasundaram, who is a professor of computer science in Madras University. So he has been live yesterday and today, 2 days he has been talking about ChatGPT use for Tamil. Okay. So the interesting thing with ChatGPT is you can even though it was designed for English, developed for English, you can search for in Tamil script. So Tamil I can go and type Tolgapiyam and it can give me what it knows about Tolgapiyam. So the data already in ChatGPT has Tamil in it. So you can get a lot of information. For example, I even searched மதுரை திட்டம் என்றால் என்னன்னா கொடுங்க சொல்லுங்க. அதுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? இப்போ இந்த மெயினா வந்து நீங்க சொன்னீங்க ஒரு முக்கியமானது, மல்டி மில்லியன் பேஜஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு. அந்த அளவுக்கு தமிழ் டெக்ஸ்ட் இப்ப நீங்க ஒரு முன்னோடி. ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் மதுரையில நீங்க வந்து தட்டச்சு செய்து அத டைப் பண்ணி அத வந்து வச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதனால வந்து அத்தனை கண்டென்ட் தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன் பேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதை வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி அந்த சிஸ்டம்க்கு நம்ம கொடுத்து அதை ட்ரெயின் பண்ணி அது வேர்ட்ஸினுடைய ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு உண்டான ஒரு கான்டெக்ஸ்ட கண்டுபிடிக்கணும். அது கொடுக்கணும் இல்லையா? ட்ரெயின் பண்ணணும்ல. Actually, Google has indexed the project Madurai content already, so it is there. சரி. So probably there are others like a Tamil Virtual Academy, TVU, ஆமா. but certainly compared to English, our Devasundaram Kelvin Nana, can I go look in a more grammatically correct way? அது ஒரு பிட்ஃபாலா இருக்கு இந்த சமயத்துல. ஓகே ஓகே. It is not. It doesn't understand the language that much. ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த அந்த கான்டெக்ஸ்ட் அதுக்கு அது புரியறது இல்ல. If I want to make it that you need to have some kind of a ChatGPT which is dedicated to Tamil or tuned or trained for Tamil content. சரி. If you go into what exactly is ChatGPT, what can we do for it to work in Tamil now? People talk about the so-called large language model. சரி. When I talk about LLM, deep learning, machine learning, where I start with a set of data and train. சரி. And for that, the larger the data is, statistically, you have a better chance of getting the right answer. Because you don't know what question people are going to ask. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. So if you want to have a system very polyvalent, then the database should be very large. Okay. அதுக்கு தான் people talk about large language models. So ChatGPT, as I said, is something which has millions of. But the chat is not itself only one. There is a Bard also there. And that is the Microsoft Palm. So there are other implementations which are also similar to ChatGPT. Okay. But the main thing we have to bear in mind is that ChatGPT, Bard, and Palm, these are proprietary implementations. They have fortunately opened up people to use them. சரி. But you cannot get access to the source code to manipulate the way it does. அதே ChatGPT கேட்கலாம், அவனோட சோர்ஸ் கோடே எனக்கு கொடு. ஏன்னா கோடெல்லாம் கூட எழுதுறது இல்ல. But the thing is that you cannot manipulate its content. You cannot, in terms of the way it does the search. I see. அதை எப்படி? ஆமா கரெக்ட். அது internally how it does the data mining to give you what you want. That's a proprietary material. இல்ல அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்க்கிடெக்சரை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது. Fortunately, in addition to Bard, Palm or ChatGPT, there is one which was called Llama, which was introduced by Meta, Facebook. சரி. Mark, he has introduced. The nice thing about Llama, it is LLMA, large language models. So the Llama is like ChatGPT, சரி. except that it's an open source. Okay, யார் வேணா அதை ட்வீக் பண்ணலாம். So people can, if you add it, I think something like 80 gigabytes or something. So if we have a powerful
computer for machine learning, deep learning, you can even download the whole package and you can tinker around with it. ஒரு கேள்வி இருக்கு. கேட்கட்டுமா? It's open source material. ஆமா. எ எ அ எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னாக்க, இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராம்ப்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கிறோமோ, அது எப்படி ட்ரெயின் பண்றோம் அப்படின்னாக்க, இப்ப எனக்கு ஒரு கவிதை எழுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த கவிதைய வந்து எந்த மாதிரி கவிதை? என்னோட மூடு இப்படி இருக்கு. என்னோட மூடு வந்து ஒரு சுகமா இருக்கு, இல்லன்னா சோகமா இருக்கு அப்படின்னு எழுது. என் காதலிக்கு எழுதணும், இல்ல மனைவிக்கு எழுதணும், என்னோட குழந்தைக்கு எழுதணும், வாழ்த்துக்கள் எழுதணும். அப்ப அவங்களுக்கு இந்த வயது, இந்த நேரம், இதை ஞாபகப்படுத்து அப்படின்னு நான் அத சொல்லிட்டே வரேன். இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு இது, இந்த ப்ராம்ப்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அப்பதான் அது வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம பதில் கொடுக்கணும். இது நீ எழுதுனது நல்லா இருக்கு. ஆனா, நீ இத மறந்துட்ட. இத வந்து சேர்த்து எழுது அப்படின்னு ப்ராம்ப்ட் பண்றோம். சோ இது ஒரு ரிவ்யூ. 2வது, வை கான்ட் த சாட் ஜிபிடி மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ்ல வருமோ, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, திருப்பி நம்மள கேள்வி கேட்டு, உன்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு இப்போ? இப்ப யாருமே இப்ப நீங்க கூகுள்ல போட்டீங்கன்னா, கூகுள்ல போட்டா அது என்ன ஒரு நெறைய ப்ரமோஷன்ஸ், கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் எல்லாம் அதையும் தாண்டி, அதுல ஸ்பான்சர்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாம் தாண்டி, அதுக்கு தெரியாது. இட் டசன்ட் ரிலேட்டட். ஆனா இது வந்து கேள்விகள உங்கள்ட்ட ஒரு மனிதனுடைய பேசுறா மாதிரி, இட் கேன் ஆஸ்க் யூ பேக் அண்ட் சே, உன் மனநிலை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு? உனக்கு எந்த மாதிரி வேணும்னு திருப்பி நம்மள வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டதுன்னா, இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். அப்போ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அதில் தான் சொல்ல வந்தோன்னா, இப்போ தமிழுக்கோசரம் if you want to have something analogous to ChatGPT-னா, if you want to start from scratch, for example, we had last month, we had this Tamil conference, which we run, INFIT runs every year. We had the last one was in Coimbatore. வெரி குட். பேரு? தமிழ் இணைய மாநாடுன்னு நடத்திட்டு இருக்கோம் தமிழ் இணைய மாநாடு. ஓகே, ஓகே. The INFIT is ஆமா, running it. ஆமா. இங்க கூட நான் கலிபோர்னியால நடந்தது ஒரு தடவ. 22nd meeting in Kumaraguru in Coimbatore சரி, 2 months ago. சரி, And the topic for that conference was the emerging role of AI in Tamil computing. சரி. அதில் தான் there are a lot of people talking about the large language models என்ன, அது எப்படி வேலை செய்யறது சரி. அப்படின்னு. But it was more kind of getting people aware of what is the technology சரியா சொன்னீங்க. which is coming up, because as I said, the whole thing is relatively recent in terms of 1 or 2 years or so. People who have not been ஃபெமிலியர் வித் திஸ். technologically savvy and also to keep following what is happening. ஆமா. Then the problem with the meantime in Tamil is that people who are Tamil scholars, they have only rudimentary expertise in computing, and people who have very good in computer techies, their language knowledge is minimal. And so you have two set of community where you have Tamil புலவர்கள், அவங்களுக்கு கணனி knowledge very limited. For them, it's a big quantum jump to go into this kind of areas. Okay, but they can leverage these youngsters இல்லையா? நம்ம மாணவர்களுடைய வந்து அவங்க தேவையை சொன்னாக்க who can write a deal with the coding, write Python, C++ scripts or whatever. But at the same time, they don't know how to interpret the grammar rules into a search engine. I see. So you need to have both sitting together, talk to each other, so that the developer can train. So the training is easier, but it requires the expertise in both. ஆமா, அதுக்கு தான் சொன்னாங்க அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் ரொம்ப குறைவு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் த ட்ரெய்னிங் த கம்ப்யூட்டர். மனிதர்களிடையே இருக்கக்கூடிய அட்டென்ஷன் மெக்கானிசமும் கம்மின்னு சொல்ற ஒரு குறைபாடு கம்ப்யூட்டருக்கும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ட்ரெய்னிங்ல இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர்ல அது வந்து ஒரு பெரிய கான்டெக்ஸ்ட் வந்து அது we can ask in an ambitious way. திருமந்திரம் இருக்கு. Can I ask some questions about திருமந்திரத்துல இதை பத்தி என்ன சொல்லிருக்கு, அதை பத்தி என்ன சொல்லிருக்கேன்னு கேட்கலாம். சரி. அதுக்கு first of all I need to train on the hardcore content of திருமந்திரம் before. அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்து வந்து ஒரு மீனிங் மாறாம இருக்கக்கூடிய. You need to have not only a digital resource, but hundreds of commentaries
லைக் தொல்காப்பியம் இருக்குன்னா யூ ஹேவ் பல உரை இருக்கு. சரி. அந்த திருக்குறள்னா யூ ஹேவ் பல உரை இருக்கு. ம், 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 ம். அதான் அந்த கோயம்புத்தூர் மீட்டிங்கில் there are people who were talking about can I do one for திருக்குறள்? சரி. Can I train? அதுக்கு you have to have that's what people are trying to do. அதுக்கு if you want to get into a large language models like ChatGPT, Llama is one. அதில் தான் இந்த llama, the interesting thing was recently last month ம். in கோயம்புத்தூரில் தரசிட்டைக்கு அபிநந்தன் பாலச்சந்திரன், ஆ. he has now made a Tamil version of llama. சரி. Tamil Llama 2, and he has released the whole package as open source. சரி. So that's a kind of starting point if somebody wants to now work specifically Tamil-centric materials. I want to train more and more. ஆ. For example, English எடுத்துனீங்கன்னா the ChatGPT, because it has 800 gigabytes of data, it has trained with everything, with every English poem to Shakespeare. I can ask it to compose a poem for my daughter's birthday in Shakespearean style. Probably it can do that. But if I ask it to do it in Bharatiya style, can compose one in Tamil? Can it do it? ம். Then probably the answer is no, because it was not trained that way. ம். So அதுக்கு தான் probably people have to spend a lot now that it's opened up. But then, as I said, when you go into this AI large data models, you were talking about heavy level computing. ஓகே. And so that means ideally one should be able to have a kind of a user group where several people can work together. It will be a mammoth task for one guy to do everything. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. அதனுடைய கான்டெக்ஸ்ட் எப்படி? இதுதான் நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு கீ டேக்அவேஸா எடுத்துக்க போறோம். அதாவது மக்கள் வந்து டெக்னாலஜிஸ்ட், தமிழ் எந்தூசியஸ்ட், தமிழ் ஆர்வலர்கள், அவங்க வந்து தொழில் நுட்பத்தில் சிறந்தவர்கள், இந்த ஏஐ, இந்த கணினியினுடைய நுண்ணறிவுல வந்து அந்த பயன்பாட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண நினைக்கிறவங்க எங்க தொடர்பு கொள்ளலாம்ன்றத டாக்டர் நீங்க கொஞ்சம் விளக்கணும். அதுக்கு வந்து இந்த கோயம்புத்தூர்ல there is one lady, Abhinaya Mahendran, சரி. and she is a CTO for a technology company called nunnari.com. சரி. நுண்ணறியா? சரி. நான் அது லிங்க்ல போடுறேன் மக்களுக்கு. ஆமா. சரி. And அவங்க பேரு அபிநயா மகேந்திரன். சரி. Even today Google search you சரி. can find. அவங்க she has been working a lot of these AI areas. ம். And she is very much interested in Tamil applications. சரி. சரி. And we had a couple of people who talked about in Coimbatore. சரி. And they have in Coimbatore, there are a lot of people who are AI enthusiasts. சரி. So they have a WhatsApp group called AI Coimbatore. Okay. So there are already hundreds of people there who are talking about all the nitty-gritty details about all this llama and others. சரி. So if anybody who is interested to join, the best maybe is to contact Abhinaya. சரி. ஓகே. Because she is one of the admin for this WhatsApp group. சரி. நான் வந்து அது டீடைல்ஸ்ல வந்து நம்ம அந்த YouTube. So I can send you her contact number. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து கண்டிப்பா பண்ணுவோம். There are other people there in Coimbatore, but then as I said, this I know is one very specific group. சரி. Is working on AI, and there are a lot of people there who are Tamil enthusiasts. சரி. And even this Abhinandan Balachandran, who released the Tamil Llama, சரி. he is also known to Abhinaya. சரி. He was in Coimbatore. Now I think he is working for a company in Bangalore. சரி. ஓகே. இப்ப நம்ம பண்ணலாம் அது. And so people who are in Bangalore, they could even reach out to Abhinandan Balachandran. சரி. So the whole idea there
She has put this thing, and they have a GitHub user group. So even people who want to actively get involved, we can put them in contact. கண்டிப்பா Because as I said, number one, it's a mega project. கண்டிப்பா And so the more people who get involved, the better it will be to make it more useful. ஆமா சார். இப்போ So in எனக்கு ஒரு short period of time. நன்றி. நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள்ட்ட அந்த கான்டாக்ட்ஸ் வாங்கிக்கிறேன். நம்மோட பதிவிலயும் போடுறேன். அதாவது ரெகக்னைஸ் பண்றோம், டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம், பிரெடிக்ட் பண்றோம், ஜெனரேட் பண்றோம். இதெல்லாம் ஜெனரலா நம்ம வந்து இந்த ஏஐல தெரிஞ்சுக்கிறோம். வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை ரெகக்னிஷன், அதனோட பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷனா இருக்கலாம். அப்புறம் அத வந்து அத அத புரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அத வந்து எப்படி அடுத்த வார்த்தைகள் வரும், அடுத்த சென்டென்ஸ் எப்படி வரும்னு பிரெடிக்ட் பண்றது, அப்புறம் ஜெனரேட் பண்றது. ஆனா எனக்கு சர்ப்ரைசிங்கா கவர்னன்ஸ்னு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எங்கேயுமே யாரும் கொடுத்ததா தெரியல. ஏன்னா நீ சரியாதான் சொல்றியா அப்படின்றது. ஏன்னா இப்போ சில பேர் வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ கூட வந்து அது பாக்குறது கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு மனித நெஞ்சம் வந்து இத சொல்லலாமா கூடாதான்னு தெரியாது. ஒரு தராதரம் பார்த்து பேசணும்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இல்லையா? நமக்கு வந்து இடம் இடம் என்ன பொருள் ஏவல் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஒரு மனித தன்மையில ரேஷனல் ஹியூமன் பீயிங்ஸா சொல்லிடுறோம். இப்ப இந்த சிஸ்டம்னு வரதே அது நீ ஏதோ கேட்கற நான் உனக்கு சொல்றேன். நீ அதை ரிசீவ் பண்றதுக்கு தகுதியானவன் தானா அப்படின்றது பாக்குறது இல்லை. அதாவது ஃபில்டர் மெக்கானிசம் இஸ் நாட் தேர். அது வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு சார். ரெண்டாவது குற்றச்சாட்டு வந்து இந்த ஒபாசிட்டி பேசிக்கலி அதுவும் அது கிடையாது அப்படின்னு. அது என்னடான்னா ஆர் யூ குவாலிஃபைட் டு ரிசீவ் அண்ட் am I really taking care of all aspects? இது உண்மையான ஃபேக்ட் செக்னு சொல்லுவோம்ல, அதுவும் பாக்குறது இல்லை. உங்களுடைய கருத்து அதில் வந்து என்னன்னா முதல் பாயிண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலத்தில் ஈவன் லாஸ்ட் இயர் we had a hackathon competition. We had one for Tamil. சரி. அதில் வந்து these days you can write a script and you can go scrubbing information from the net. சரி. Like a chat GPT பண்ண மாதிரி they had 800 million pages. Now they didn't write the 800, they didn't generate. It's like Airbnb, where somebody generated data over the years, and now they are trying to make some usage out of this large database. அந்த மாதிரி sometime back last year hackathonல there were a couple of students who went to scrap the content of Project Madurai, 1000 works, to see how many words are there, which words is coming more frequent, and this kind of statistical analysis you can do. சரி. But the problem with that, when we were discussing afterward, was that you had to be very careful when you do this kind of data sourcing, scrubbing. Because the Project Madurai works, there some are poetry, some are prose, some are drama, and some goes back to 2000 years. Some are contemporary works like Kalki's writings. So the language style varies over the period. So also it's just like putting Shakespearean English along with the layman talk. So the New Yorker putting in the same part may not be a good idea, because the language structure usage of Shakespeare in English is very different. Correct. அந்த style of writing plus அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண words more careful approach when you do. So the larger you go scrubbing without thing, you run the risk of picking all kinds of garbage. So talking about ChatGPT, it might have picked, but then when you are searching, it doesn't know which is for adult audience, which is for a mature audience, which are controversial topics, which are established ideas. Some are proven over the years, some are plain conjectures. So it grabs everything, and then it gives you from whatever it can find. But then there is no internal mechanism of filtering whether it indeed gives you the answer you gives is the right one.
கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. And this is what people have been, even a couple of months back, Tesla Elon Musk, in one article I read, he said that the last few years, that knowledge explosion is going phenomenal, particularly with the AI. So he said we had to take this whole AI horse under a saddle to hold it so that it doesn't go wild. So that in our anxiety to get the maximum out of it, we may get you into a wild jungle and get lost. So his appeal was that you have to be more careful how you handle the technology. Just like every technology when it comes up, there is some positive side of it. There always be negative side of it. ஆமா, எவால்வ் பண்ணும் இல்லையா? இட் வில் கோ த்ரூ. அதாவது கிரிட்டிக் பண்ணிட்டு அத அக்சஸ் பண்ணாம இருக்கலாம். பட் ஆனா எவ்வளவு பேர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி தி வொர்க் டுவர்ட்ஸ் ஷேப்பிங் தட் டு மேக் இட் பெட்டர். அது அங்கதான் இன்னோவேஷன். நீங்க சொன்ன மாதிரி in terms of security risks, whether it does it deliver the right content for the right audience. ரைட் ஆடியன்ஸ். There is right now there is no internal built-in mechanism. கண்டிப்பா. there is ஆமா. Because கவர்னன்ஸ் it is a கிடையாது. proof of concept demonstration. கரெக்ட். And it is not something tailored for one particular audience. ஆமா. And so it is a proof of concept that what technology can do today. Now, if you want to make it more tailor-made to specific usage, then you need to work a little more on the data management, data mining. You collect and whether you can, because all these things, what people say is they do the so-called tokenization, where by tokenization they mean that, like English, the linguistic tokenization, we call it parts of speech. For a sentence, this is a word, this is a noun, this is a verb, this is an adjective, this is an adverb. We tag them in the parts of speech. And in these language models, when the data are taken, they're tagged in what known as tokenization. And so they try to make this tokenization as broad as possible to take into account all kinds of scenarios. But then, as I said, it's something which is like a Frankenstein grown very big in a year. That there is a potential to do a lot of things. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. Then this probably needs a lot more work refinement. கவர்னன்ஸ், அதாவது கவர்னன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இருந்தனா there will be more trust will be established first of all. ரெண்டாவது வந்து இன்னும் நிறைய வந்து ஒன்னு சார் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ். But one reason that is ChatGPT, Bard, or even Palm, they were proprietary initiatives. They are developed with a commercial interest. Okay. Google want to sell it to companies to facilitate their job. Okay. From customer service. சரி. And so at the end of the day, they want to make their money from the businesses. Okay. So that's why these are proprietary materials and they want to sell it to the business. So these are commercial objectives. Okay. And it is not there where you can't tell Google this is not right, that's not right with the Bard, because they decide the content and they are developing a specific market where they can push them. சார், இது far better. The same thing with Microsoft. But certainly the good thing is that we have models like Llama, which is the open source materials. Yes. So it's like the Unix operating system. Correct. We have an open source, which people who are interested to work on public domain materials, they can work on them. And so that's where the whole thing is. We need to differentiate between materials which are proprietary materials, which are developed by MNCs, like Google, Amazon, Microsoft. But at the end of the day, it's like cloud computing. If they're going to spend $10 million to develop it, they want to make 100 million out of it.
They are going to go to the business. So their interest of developing body is not the common user. Maybe they will allow now to use for everybody to understand what it's all about கண்டிப்பா. as a marketing strategy. But at the end of the day, their interest is to make money, and that's not going to come from the public. It's going to come from big company. ஸோ ஸோ எதுவுமே சார் ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு உள்நோக்கம் இல்லாம எதுவும் இருந்தது கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கண்டிப்பா. அதுல அது இருக்கு. பட் இருந்தாலும் வந்து There are positive and negative things in கண்டிப்பா. that because companies like Google, Amazon, they have a big, huge infrastructure at their back. They can indulge in to develop this kind of new technologies, new tools. Even it's difficult for government of India tomorrow if they want to develop a ChatGPT equivalent in India for Indian languages, that will involve enormous amount of resources and manpower, கண்டிப்பா. technical manpower. Do they have it? I don't know. So, but then the good thing is, these MNCs, when they are spending a lot of money to develop new technologies, they are also opening it up in the beginning anyway, for everybody to know, understand what it's all about. And if ChatGPT is a closed box where you can read about it, but you can't try it yourself, the impact certainly won't be as big as what it is now. Okay. So that way, certainly, Bard and all will have a spin-off from ChatGPT popularity because it's a similar implementation. ஓகே. கண்டிப்பா. ஸோ இப்போ வந்து So certainly Bard will. There are questions about security, company security, IP theft. These kind of things are there. ஆமா. We have to watch for. Before Google sells a Bard to a company like Ford, certainly they will ask questions about is there built-in security for IP theft. This kind of question will arise, like what you raised about integrity of data and misuse. And because once I let in, the Bard engine can grab everything which is from the company. Okay. Which may be some of them in public domain, some may not be in public domain. Yeah, IP. It's an IP. ஆமா. Protect பண்ணுமே. In that respect, they were not going to open the door to a beast like that. கண்டிப்பா. Unless, so in that respect, many of these questions about security, dangers, IP theft, this kind of theft will be addressed by companies like Amazon, Google, because at the end of the day, if they want commercial enterprises to use them, they need to provide this security. கண்டிப்பா ஒரு கவர்னன்ஸ் எதுவுமே வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு யூசேஜ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல். இட் ஹாஸ் டு பி பிரிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கணும் இல்லையா? இட்ஸ் கரெக்டா? அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹாஸ் டு பி கவர்ன்ட் த்ரூ. ஸோ இதெல்லாம் தான் லெசன்ஸ் லேர்ன். ஸோ இன் சம்மரி நம்மளோட கான்வர்சேஷன் டாக்டர் ரொம்ப தெளிவா விளக்குனீங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு. ஸோ நமக்கு வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம். அப்புறம் வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ்ட் இருக்கா. ஸோ தேர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் டு கம் டுகெதர். பிளஸ் கான்ஸ்டன்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் தீஸ் மாடல்ஸ் நீட் டு ஹேப்பன். அதுக்கு வந்து தமிழ் டெக்ஸ்ட், நம்ம தமிழுக்காக பேசுறோம், தமிழுக்கு வந்து எல்லா டெக்ஸ்டும் வந்து நம்ம கொண்டு சேர்க்கணும். நீங்க வந்து ஒரு முன்னோடி. நீங்க ப்ராஜெக்ட் மதுரையில அத்தனை பேஜஸும் வந்து ஆல்ரெடி பீப்புள் ஆர் யூசிங் இட். I should say this girl Abhinaya Mahendran in Coimbatore, we even had, I can send some link, she had given some very nice talks about AI in Tamil, and she is a kind of big prime mover. கண்டிப்பா. She is very, maybe you should even get her one day to talk. Sure. நீங்க இன்ட்ரோ듀ce பண்ணுங்க, கண்டிப்பா பண்ணலாம். Certainly you should get her in. கண்டிப்பா. Because she not only is passionate about it, but then she is more in this right on the dot. கண்டிப்பா. இப்போ நம்மளோட அராலிட்டி, இப்போ இந்த லோகோ மக்கள் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அராலிட்டி இது நம்மளுடைய பிளாட்ஃபார்ம், பாட்காஸ்டிங், ஆடியோ புக்ஸ் அண்ட் இ புக்ஸ்க்கு இப்போ கூட நம்மளோட ஃபியூச்சர் வெர்ஷன்ஸ் இப்பதான் என்ன சொல்றது MVP கோல் முடிச்சிருக்கோம். அது கிட்டத்தட்ட 100 புத்தகங்கள் மேல லோட் பண்ணுன்றது ஆசை இப்போ. பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் வி ஹவ் ப்ரொடியூஸ்ட் சோ ஃபார் தமிழ் ஆடியோ.
இப்ப என்னன்னா ஏஐ மூலமா வந்து ஹவ் கேன் வி இம்ப்ரூவ். இப்ப என்னோட மூட் இப்படி இருக்கு. எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு நாவல் பத்தி கேட்கணும். எனக்கு என் மூடுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு நாவல் சஜஸ்ட் பண்ணு. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஐடியா இருக்கு. ஏன்னா எப்படி நம்ம வந்து தமிழ மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கணும், வருங்கால சந்ததியினருக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும்னு. ரொம்ப நன்றி ஐயா. உங்களோட நேரத்தை கொடுத்து நீங்களும் வந்து எப்படி ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்துறீங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வி ஆர் தேங்க்யூ. பிளெஸ்ட். சரியா? நன்றி. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். இது வந்து ஒரு ஒரு எஸ். ஜஸ்ட் ஒரு ஓப்பனிங் தான். நெறைய சொன்னீங்க. பாட் சொன்னீங்க. லாமா பத்தி சொன்னீங்க. சாட் ஜிபிடிய பத்தி நம்ம பேசினோம். பிளஸ் எப்படி வந்து இந்த ஃபோரம், அப்புறம் நீங்க அபிநயா அவங்கள பத்தி சொன்னீங்க. அப்புறம் புரொஃபசர பத்தி சொன்னீங்க. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில இது மாரி ஒரு முயற்சிகள் பத்தி சொன்னீங்க. ஸோ மக்கள் வந்து இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த யூடியூப்ல தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனல்ல வந்து இத நம்ம பிராட்காஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து கண்டிப்பா இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடுறோம். ஸோ நீங்களும் மக்களே, நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களுக்கு தேவையான இந்த தெரிந்த தமிழ் லிங்க்ஸ் இருந்ததுன்னா, அத வந்து இந்த யூடியூப் லிங்க்ல நான் போடுங்க. உங்களுக்கு அனுப்புறேன். யூ கேன் ஆட் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். யூ கேன் புட் இட் ஆன் த கரெக்ட். ஆமா. ஆன் யுவர் யூடியூப்ல. பண்ணலாம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி ஐயா. இட்ஸ் எ பிளஷர் டாக்கிங் டு யூ. யா. Thank you. Thank you. We need all your blessings for taking aurality to the next level. And மக்களே, தேங்க் யூ. நன்றி, நன்றி. Thank you, thank you. Plus other languages too.